Lab taken to class. Special care and support for research. Global certifications. KL, deemed to be university. Good morning andi. Andarki namaskaram. So, welcome all. It's the first press meeting. Tirupati district as a district election officer appoint అయిన తర్వాత ఇంటర్నల్గా మన జిల్లా లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ టీంతో రివ్యూ చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ఇంక్లూడింగ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద ఎలక్షన్ కొంత టైం పడుతుంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతూ ఉంది, జిల్లా స్థాయిలో ఏం జరుగుతూ ఉంది, ప్లానింగ్ ఎంతవరకు వచ్చింది, ముఖ్యంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఆదేశాలు, తర్వాత మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్షన్ లాస్ ఉన్నాయి, అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ తయారు చేయాలి. సో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 2 months నుంచి ఈ ఎక్సర్సైజ్ జిల్లాలో కూడా చేయడం జరిగింది, పూర్తి చేయడం జరిగింది. జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఎస్పీ గారితో కూడా కలిసి డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ పూర్తిగా స్థాయిలో ఇప్పుడు దాదాపుగా తయారు చేయడం జరిగింది. సో ఒకసారి సిన్స్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఓవర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్ లాస్ట్ 48 hours. సో ఒకసారి మీ అందరితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉన్న ప్రిపేర్డ్నెస్ గురించి చెప్తూ దాన్ని ఏదైనా సలహాలు సూచనలు ఉంటే కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎలక్షన్ there are 3 important things involved in this. There are 3 components. ఒకటి ప్లానింగ్ అన్ని విధంగా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. దర్ హ్యూజ్ మ్యాన్ అండ్ మెటీరియల్ ప్లానింగ్ అవసరం ఉంటుంది ఈ ఎలక్షన్ సమయంలో. రెండోది ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి అన్ని స్థాయిలో మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్, ఇవన్నీ చేయడానికి కోఆర్డినేషన్, ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్, లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్, పోలింగ్ స్థాయి నుంచి కౌంటింగ్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అరేంజ్మెంట్, అక్కడ ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేషన్ని చేసుకుంటూ దెన్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్ ఎక్సర్సైజ్. కమ్యూనికేషన్ విత్ ద ఎలక్టర్స్, ఓటర్స్, communication with the political parties, communication, interaction with the contesting candidates after finalization of the contesting candidates. And ఇవన్నీ చేయడానికి medium is the press, electronic and print media is the media, and we should always interact, we should always try to respond to any doubts you have in mind, and also important points to be conveyed to the voters and the citizen of the district. So this is the whole idea. ఈ పర్స్పెక్టివ్లోనే ఎలక్షన్ జిల్లా స్థాయిలో నిర్వహించడానికి అన్ని విధంగా సిద్ధంగా ఉన్నామండి. అందరికీ తెలుసు, నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ అయింది. మన జిల్లాలో కూడా, మన రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఫేజ్ ఉందో ఆ ఫేజ్లోనే మన డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఎలక్షన్ జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు అన్ని విధంగా ప్రిపేర్నెస్ చేసుకుంటూ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ ఆల్సో, ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ 18th April అండ్ నోటిఫికేషన్, ఫైనల్ విత్డ్రావల్, దెన్ ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ చేసుకుంటూ దెన్ విల్ బీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద పోల్ డే ఆన్ 13th May, దెన్ కౌంటింగ్ ఆన్ 4th of June. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఉన్నాయి మన జిల్లాలో కూడా. ఐ థాట్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రీట్రేట్ దిస్ పాయింట్. ఈ సమయంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఇంకా జరుగుతూ ఉంది, దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ద ఓటర్స్. కంటిన్యూస్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ ఓటర్స్ భాగంగా ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు దోజ్ హూ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ 18 years, దట్ ఈస్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ద ఓట్ ఆన్ 1/4/2024 వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు నమోదు చేసే కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. బిఎల్ఓ స్థాయిలో, ఈఆర్ఓ స్థాయిలో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంది. ఇవన్నీ క్లెయిమ్స్ డిస్పోజల్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్ 25th of April దాకా క్లెయిమ్స్ డిస్పోజల్ జరుగుతాయి. అంటే ఎంక్వైరీ, ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్, ప్రూఫ్ ఎంక్వైరీ చేయడం, తర్వాత ఈఆర్ఓ 3 members కమిటీ ఉంది. దే విల్ అగైన్ వెరిఫై అండ్ దెన్ అకార్డింగ్లీ అప్రూవ్ చేస్తారు టు ఇన్క్లూడ్ ఇన్ ద ఓటర్ లిస్ట్. సో దిస్ కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ ఏదైతే ఇంకా జరుగుతూ ఉందో 14th of April దాకా ఇంకా ఎవరైనా అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటూ ఉంటే దే కెన్ ఆల్సో అప్లై ఫర్ ద ఇన్క్లూజన్ ఆఫ్ ద నేమ్ ద ఓటర్ లిస్ట్ 14th April, బికాస్ 10 days బిఫోర్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్ ఉంది. కాబట్టి 14th April ఎవరైనా ఓటర్ లిస్ట్లో పేరు నమోదు చేయించుకోవాలంటే దే కెన్ అప్లై ఇట్. అండ్ ప్రూఫ్స్తో ఏదైనా షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పోలింగ్ స్టేషన్ టు ఇంకొక పోలింగ్ స్టేషన్ కూడా ఏదైనా
ఉంటే అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే సపోజ్ ఐ హ్యావ్ నో కమ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు తిరుపతి, సో ఐ హ్యావ్ రైట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మై ఎన్రోల్మెంట్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు తిరుపతి. సో ఐ హ్యావ్ టైమ్ టిల్ 14 టు అప్లై. నేను కూడా ఫామ్ క్లెయిమ్ 6 ఫామ్ అప్లై చేసుకొని ఐ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ మై ఎపిక్ ఫ్రమ్ విజయవాడ టు తిరుపతి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విధంగా అవసరం ఉంది. రెండోది మా ఎంప్లాయీస్కి కూడా వర్తిస్తుంది ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాము, వాళ్ళు కూడా ఓటింగ్ చేస్తారు. చాలామంది ఇంకా మేబీ వైజాగ్లో వాళ్ళు ఓటర్ లిస్టులో పేరు ఉంది. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ ఆల్సో, అవర్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఓట్ టు ద తిరుపతి, సో దట్ అక్కడ మళ్ళీ వెళ్ళి ఓట్ చేయకుండా హిల్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఓట్ హియర్. సో ఇవన్నీ కంటిన్యూస్గా మనం చేసే కార్యక్రమాలు. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ అపీల్ each and every prospective voters, still time undi till 14th of April they can apply. We are not doing any deletion after announcement of, before announcement of election also మన జిల్లాలో కూడా కొన్ని డిలీషన్ చేయడం జరిగింది with the approval of the Election Commission of India. After announcement of the election there is no deletion across the country, across the state, and మన జిల్లాలో కూడా ఉంది. సో there is no doubt in ఎవరి మైండ్లో ఉండకూడదు దట్ మా ఓటర్ లిస్ట్లోంచి ఓట్ తొలగించారు. అందుకే చాలామంది ఎట్లా వస్తున్నారంటే ఇప్పుడు కూడా ఓటింగ్ రోజు చెప్తారు మా పేరు లేదు ఓటర్ లిస్ట్లో. సో వీ హ్యావ్ సీన్ లైవ్ ఇన్ లాస్ట్ 3-4 ఎలక్షన్స్ చూసామండి. దే విల్ కమ్ ఆన్ దట్ డే, సమ్హౌ దే విల్ మిస్ ఇట్ అవుట్. ఎందుకంటే దే డోంట్ చెక్, క్యాజువల్గా ఉంటారు, ఓకే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, కానీ డోర్ టు డోర్ వెరిఫికేషన్లో ఏదో కారణం వల్ల ఏదో ఒక సమయంలో డిలీట్ అయి ఉంటుంది లాస్ట్ 29 తర్వాత ఇప్పుడు దాకా. సో దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ టు చెక్ ద ఓటర్ లిస్ట్. ఇట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, ఎవరైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై ద టైమ్ టిల్ 14th April ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ఈ సమయంలో కూడా ఎవరైనా కావాలంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో దట్ there should be no ambiguity in the mind of the voter that మా డిలీట్ అయిపోయింది ఈ సమయంలో అయిపోయింది. So whatever deletion we have done, it has been done last 6 months enquiry తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ అప్రూవల్ తీసుకొని చేశారు డిస్ట్రిక్ట్లో. దెన్ ఆఫ్టర్ 16th announcement of the election there is no deletion, there will be no deletion. So anybody can be assured of this, and accordingly our BLOs, AEROs and EROs will be working on this. So one important point is regarding continuous updation. మన డిస్ట్రిక్ట్లో 2130 2130 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. మోర్ దాన్ ఒక నంబర్ దాటిపోతే ఆక్సిలరీ పోలింగ్ స్టేషన్ చేయాలి. సో 6 పోలింగ్ స్టేషన్కి ప్రపోజ్ చేశాము. దేర్ మే బీ కంటిన్యూస్ అప్డేషన్ తర్వాత అవసరం ఉంటే కొన్ని ఆక్సిలరీ పోలింగ్ స్టేషన్ మన జిల్లాలో కూడా ఇంకా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈచ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో దెర్ బి వన్ మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్ తయారు చేయమని చెప్తా ఉన్నారు. సో దట్ ఎవ్రీబడి క్యాన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఓటింగ్ విల్ బీ డన్. ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్ ఎక్కడ ఉంటారు, కంపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, సెక్రసీ ఆఫ్ ఓటింగ్ ఎలా ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో మనం చేయబోతున్నాము. ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రెస్ ఆల్సో టు హైలైట్ దట్ సో దట్ వీ కెన్ have free and fair election, and everybody should be able to participate in this station. Every district we do as per the Election Commission of India instruction, district election officer and SP office కలిసి vulnerability mapping చేస్తాము, critical polling station identify చేస్తాం. Then there is a guidelines how to select a polling station or notify a polling station, critical polling station, vulnerable polling station, and observer, election observer last day of nomination మన జిల్లాలో కూడా వస్తారు. last day of nomination, then we have to present to them that these are the mapping we have done, these are the polling station, vulnerable polling station, critical polling station, and input సలహాలు సూచనలు తీసుకొని again final list తయారు చేస్తాం. So this list is very important for the security planning, law and order planning. Accordingly CAPF, state police తో SP గారు will plan the security bandobast for election. సో ఇప్పుడు దాకా 671 అవుట్ ఆఫ్ 2133, 2130లో 671 సమ్ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ అండ్ 7 వల్నరబుల్ పోలింగ్ స్టేషన్. మనకి తెలుసు లాస్ట్ ఎలక్షన్ 2019లో 7 పోలింగ్ స్టేషన్లో 7 పోలింగ్ స్టేషన్లో రీపోల్ జరిగినాయి. సో స్ట్రేట్ అవే
రీపోలింగ్ ఎక్కడెక్కడ జరిగాయో విల్ బికమ్ మనకి వల్నరబుల్ పోలింగ్ స్టేషన్. సో ఇప్పుడు దాకా ఇవన్నీ నమోదు చేయడం జరిగింది. Now we'll take the input from the observer. Election observer will guide us. They will also come with certain direction from the election commission. వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ వాళ్ళ సలహా సూచనలు తీసుకొని కూడా ఇందులో మన ఏదైనా ఉంటే చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. Now we are preparing for election also. Polling station అయిపోయింది. Now polling officers, other polling officers, 1+4, 1+5, depending upon the manpower in the district. ఈ ప్లాన్ చేస్తాము. దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విల్ డూ దట్. దెన్ వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇస్తామండి. ట్రైనింగ్ అందరికీ తెలుసు దట్ వీ డూ ద కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్. దెర్ ఆర్ 7 అసెంబ్లీ, 7 పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్. సో ఆ స్థాయిలో 6 AROs ట్రైనింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని గురించి అగైన్ అట్ అప్రోప్రియేట్ టైం మాట్లాడడం జరుగుతుంది. దెన్ ఆల్ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద పోలింగ్ ప్రాసెస్. ఆల్మోస్ట్ మన జిల్లాలో కూడా 8,000, 10,000 మధ్యలో ఉంటారు. విల్ బీ arranging facilitation center for voting for them. So everybody should be exercising the right to vote. So ఇది కూడా చేయబోతున్నాము. సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ టైంలో మనందరికీ తెలుసు. నా లాస్ట్ 3 days నుంచి నేను పేపర్ కూడా క్లిప్పింగ్స్ కూడా చూస్తున్నానండి. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఎలక్షన్ అనౌన్స్మెంట్ 24 hours కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం చేయాలి. 72 hours కొన్ని అగైన్ యాజ్ పర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కొన్ని కార్యక్రమాలు మనం పూర్తి చేసుకోవాలి. దెన్ కంటిన్యూస్గా ఎలక్షన్ జరిగేదాకా టిల్ పోల్ డే కాదు, టిల్ ద ఎలక్షన్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ సీజెస్ టు ఆపరేట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ డే 2 days ఆఫ్టర్ ద కౌంటింగ్. సో టిల్ దట్ టైం మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ మన జిల్లాలో కూడా అమల్లో వస్తాయి. మేము డైలీ చూస్తున్నాము కొన్ని ఫ్లాక్సీ పోస్టర్స్ కొన్ని ఇట్లాగే వస్తున్నాయి. సో ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో చేయాలి. ఇంకా ఐఎమ్ అలర్టింగ్ మై రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్. దెన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. ఆఫ్టర్ నామినేషన్, completion of the nomination process, then static surveillance team will come into the field. Video viewing team will come into the picture. They will go around and ensure that model code of conduct will be enforced. Only one point I would like to highlight here, that there is a zero tolerance regarding enforcement of the model code of conduct without any partiality, without any discretion, as per the election commission instruction. Each and every individual working in the district related to election, including district election officer, kinda up to booth level officers, will work with zero tolerance regarding enforcement of model code of conduct. Every day we have to improve our performance. ప్రతిరోజు రివ్యూ చేసుకుంటూ ఇంకా ఫీల్డ్లో ఇంకా అలర్ట్నెస్తో మన వాళ్ళు పని చేయాలి. సో దృష్టిలో పని చేస్తున్నాము. ఈరోజు కూడా వీ హ్యావ్ మీటింగ్ విత్ అవర్ ఓన్ ఇంటర్నల్ టీమ్. లాస్ట్ 2 days వీ హ్యావ్ బీన్ సెన్సిటైజింగ్ అవర్ పీపుల్. ROs, AROs have been sensitized. Flying squad team we are sensitizing today. Next week we'll have a joint sensitization of along with the police team till the police station level, so that one is enforcement of model code of conduct, second planning for the poll. These two will go hand in hand without any doubt, without any discretion and ambiguity at any level. We have done some seizure, some confiscation, konni release kuda chesamu, but we have still to do lot of work. Election Commission of India is not happy with the performance of the state and also our district that way, because other day Election Commission CEO ga review lo cheste there possibility of more seizure and confiscation, interception. So aa vidhanga inka cheyalsina avasam undi. Ee enduku cheptunnante it's not our benchmarking. Election Commission they compare our state with other state. So aa observation undi kabatti jilla level lo kuda coordination with the police, our FST, flying squad team, then SST, surveillance, static surveillance team, inter-state check borders, in interstate borders లో చెక్ పోస్ట్ ఉంటాయి, ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ చెక్ పోస్ట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా ఇంకా స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. సో ఇప్పుడు దాకా we have a district grievance committee, and this is very important committee. Why? Because we generally ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే విల్ గో అండ్ చెక్ ద వెహికల్ అండ్ దెన్ డూ ద సీజర్కి కూడా ప్రొసీజర్ ఉంది. పోలీస్ విల్ డూ దట్, అండ్ దెన్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అగైన్ రిలీజ్.
So before the seizure only, if they have all the possible documents, కొన్ని బిల్స్ ఉన్నాయి, ట్రాన్సిట్ బిల్స్ ఉంటాయి, ఈవే బిల్స్ ఉంటాయి, చెక్ చేసుకొని we involve all other departments, income tax department, GST, IT and GST, two important departments, and if required forest department will come, DRI will come into picture depending on kind of seizure. That is the instruction and SOP. So ippudu daka we have seized 57 lakhs 5,017 cases namodainayindi. 5 district level lo, 15 district level lo unnai, 2 IT department. Anything more than 10 lakhs goes to IT. Out of these 17, 7 cases we have released. 15,88,000 release cheyadam jarigindi. 10 cases 41 lakhs inka it is seized and lying for further investigation. Indulo district committee lo seize chestamu, appudu they again come with the documents. Then district committee 3-member committee undi. If they are satisfied with the document and proof, then that amount will be released. Income tax more than 10 lakhs, they do their investigation. వాళ్ళు మళ్ళీ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారు, రిలీజ్ చేయమని చెప్తే అప్పుడు ట్రెజరీ నుంచి వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు. సో దర్ 10 cases 41 lakhs is still under investigation and inquiry for release అండి. ప్రీసియస్ మెటల్స్లో కమర్షియల్ ట్యాక్స్ 1 case నమోదైంది 17 lakhs. That is also under investigation. We haven't released that. So ఇందులో anybody can do the transaction, can carry the amount or whatever commodities, but should have the proof. Particularly మన district lo, since I am handling only our district, I can only appeal the citizen of our district to do whatever with the proper proof, so that ekkada kuda they should not have that kind of harassment. They should not feel harassment. ఏదో ఒక చోట ఎక్కడైనా సీజ్ కూడా చేసినా ఎవ్రీ డే వీ డూ ద కమిటీ మీటింగ్ హియర్ టు రిలీజ్. If there is a valid document, we will release. Only those being used for the election inducement purposes, not having any valid document, will be seized and will not be released. And more than 10,000, again election IT department will come into the picture, and accordingly they will take necessary action. And police and excise, we on daily basis my report kuda chestunnaamu. Now election commission is asking one more report from Monday onwards. Ee roju nunchi daily sale of the liquor also, and comparing with October 2013 data. 2013 lo October lo what was the sale of the liquor in a shop, and 2024 ippudu enta undi. If anything more than 30% increase in the sale, then we have to report to Election Commission of India. So there may be 100 shops untai, there may be 10 shops having this kind of data. So these shops become sensitive shops for monitoring, for sale of the liquor. So all these are being reported to Election Commission of India. We have started sending the report also. Like this only IMFL, unauthorized and ID liquors మన డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా 5,000 liters 18 lakh వాల్యూ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ ప్రీసియస్ మెటల్స్ ఆల్సో 53 lakhs 881 grams సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రీవీజ్ అదర్ ఐటమ్స్ హ్యూజ్ నంబర్ 1.16 crores చేయడం జరిగింది. సో ఫార్ 3 crores we have done the seizure. So this is the live data, real time data, and also it comes from the ESMS. Earlier election lo emundadi, somebody will report, it will come, then will compile kaadu. Every time FST gaani, police gaani, IT department gaani, a department, wherever they do the seizure, it has to come in election seizure management system, ESMS lo. That goes to up to ECI. New Delhi lo ECI office lo kuda chustaru. That's why they compare ఈ స్టేట్లో ఎంత ఉంది, ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎంత ఉంది. That's why they tell us to improve the vigilance, more team and more vigilance on this. And wherever we haven't released and all seizure and other things, FIR also 203 FIRs, SP garu kuda cheptarandi, 203 FIRs. So once FIR is done, then it becomes sub judice kaadu, then charge sheet file chesedaka investigation lone untundi. Then it has to go through that legal process, and then we have to follow the outcome of the cases in the honorable court only. So
203 number of FIRs and last 10 days 15 days లో నంబర్ కూడా పెంచడం జరిగింది. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ సర్వేలెన్స్ మెకానిజం ఎలా ఉందంటే సి విజిల్ యాప్ ద్వారా ఎనీబడి క్యాన్ కంప్లైన్ ఫైల్ ఎ కంప్లైంట్ త్రూ మొబైల్ అప్లికేషన్ అబౌట్ ఎనీ violation of the model code of conduct, and then within 100 minutes our flying squad has to go and verify whether it's a complaint is genuine. If it is genuine, then a FIR will be registered. Non genuine లేకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ డ్రాప్ చేస్తారు, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ లెవెల్లో డ్రాప్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టిల్ ద డే ఆఫ్ పోల్ ఆల్సో. ఆ రోజు కూడా సివిజీ ల్యాబ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఏ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర జరుగుతూ ఉంది, immediately our team will go and try to attend to that, and all these mechanisms are in place. A monitoring kuda ee state lo CO office lo ikkada mana andhra pradesh lo vijayawada ECI government of ECI Delhi lo iyanni kuda monitoring cheyadam jaruta undi. So this is very very important intervention what we are trying to do. So ఇందులో చెప్పాలి అంటే వీఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్, వీఆర్ గేరింగ్ అప్ ఫర్ ద ఎలక్షన్. ట్రైనింగ్ అన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసాము. ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కూడా 90% పూర్తి అయిపోయినాయి. నా ప్రాసెస్ రిగార్డింగ్ నామినేషన్ ఫైలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దెన్ ఈక్వల్ టైమ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అండ్ టేకింగ్ ద యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ద ఎంప్లాయీస్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ప్రాసెస్. There are some reports where we have taken the action against our employees. We are suspending them if required, then we are keeping them away from election process. So in a transparent manner in the district we are trying to do this election. Ultimately it will depend on electors. My appeal will be ippudi nunchi poll day daaka అందరూ ఇంకా కొంతమంది మిగిలిపోయి ఉంటే by 14th they should file the claims, నమోదు చేయించుకోవాలి ఓటర్ లిస్ట్లో, and they should turn up on the poll day in the polling station. So that last year will come, we are doing the sweep activity also, systematic voter education, so that వాళ్ళు కూడా ఓటర్ లిస్ట్లో పేరు నమోదు చేయించుకొని ఓటింగ్ రోజు ఆ రోజు పోల్ డేకి వాళ్ళు రావాలి. సో దట్ we also try to achieve maximum poll percentage in each polling station, in each constituency and district as a whole overall. So that's all from my side. At first meeting I wanted to just put across my views and my thoughts. Anything I'll respond to that. I'll request the speaker to speak. ఏంటండి సార్, లాస్ట్ బై ఎలక్షన్లో దీంట్లో ఏదైతే కేసులు పెట్టకుండా కేసు నమోదు చేసి దాన్ని రెఫర్ చేసిన వాళ్ళని మొన్న ఇద్దరు సస్పెండ్ చేశారు. మరి ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారా డిఎస్పీ స్థాయిలో కానీ కింద స్థాయిలో ఇంకా ఎవరైనా ఆ కేసు ఎంతవరకు? మీరు ఎవరైతే సస్పెండ్ అయ్యారో అందరు సస్పెండెడే ఉన్నారు. 7 మెంబర్స్ సస్పెండెడే ఉన్నారు, ఎవరిని రీఇన్స్టేట్ చేయడం జరగలేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ పోస్టింగ్స్ కానీ సిఐస్ కానీ డిఎస్పీస్ కానీ ఈవెన్ ఎస్ఐస్ కానీ అన్ని ఈసీ నామ్స్ ప్రకారము ఎవరైతే ఆ టైం పీరియడ్ అయిపోయిందో అందరినీ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎలక్షన్ డ్యూటీలో లా అండ్ ఆర్డర్లో ఈసీ నామ్స్ ప్రకారమే వాళ్ళకి పోస్టింగ్ ఇచ్చాము. ఇచ్చిన పోస్టింగ్ కూడా మళ్ళీ మేము కంప్లైంట్ ఈ సిఇఓ ద్వారా ట్రైనింగ్కి వచ్చారండి. జిల్లాలో ఎన్ని బైండ్ ఓవర్ కేసులు ఉన్నాయి సార్? ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ మొత్తము బైండ్ ఓవర్ కేసులు ఇప్పటి వరకు మనం ఆఫ్టర్ వచ్చిన తర్వాత 10,504 బైండ్ ఓవర్ కేసులు పెట్టామండి. ఆ 10,000 బైండ్ ఓవర్ కేసులు పెట్టినప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు అక్రాస్ పార్టీ లైన్స్ చూసుకున్న 2,301 పార్టీ, 2,220 ఒక పార్టీ పెట్టారు. సిన్స్ సార్ చెప్పినట్లు వీ కెనాట్ నేమ్ పార్టీస్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ పార్టీ లైన్స్, అక్రాస్ నాన్ పార్టీషన్గా పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళ డేటా కూడా ఉంది, ఇదే డేటా ఈసీకి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా విచ్ వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ టు ఈసీ ఆల్సో. మీ ఎస్ఐస్ వాళ్ళు పక్షపాత ధోరణిలో వ్యవహరిస్తూ టీడీపీ వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటూ కూడా వాళ్ళు ఈ రోజు కూడా చెప్పారు. ఈ రోజు కూడా కొంతమంది తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తరలించారు ఒకే పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు. లేదండి, 100% I can assure you there will be no partiality towards any single party or anybody. We will do very fairly and all bind overs కానీ అన్ని విధాలుగా ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేసామో అక్రాస్ మీ డేటా వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు ఈసీ ఆల్సో. మీకు చెప్పిన డేటా కూడా నేను ఇచ్చింది, ఈసీకి ఏదైతే ఇచ్చామో అదే డేటా ఇచ్చాము. ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ యావరేజ్గా మీరు తీసుకుంటే 50% చూసి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వీ విల్ టార్గెట్ వన్ పార్టీ ఆర్ విల్ హెల్ప్ వన్ పార్టీ. ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా ఏం వాయిలెన్స్ లేకుండా జరుగుతుంది. వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ బ్రింగ్ టు మై నోటీస్, విల్ డెఫినెట్లీ రెస్పాండ్.
లాస్ట్లో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.